Hello my math ninjas, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? So here we are with yet another wonderful session. Me favorite YouTube channel Vedantu Telugu 8th, 9th and 10th. And this is your master teacher Haripriya. Hello Bhavana. Hello. Good evening. Okay. You're Madhavi. I remember your name, Madhavi. Hello Madhavi. Hi Jagadevi. Hi Sushmita. Welcome to the session everybody. So ee roju manam cheskopoyedi we are going to revise two very important chapters, polynomials inka quadratic equations. All right, start cheskundama. Okay, కానీ ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ఫస్ట్. ఎస్, తొందరగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసేసేయండి. ఇంకా మీ ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యలేదు అంటే ఏం చేస్తున్నారు? తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఆల్సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లైవ్ చాట్లో పెట్టచ్చు, లేకపోతే కామెంట్ బాక్స్లో కూడా మీరు వేసేసేయచ్చు మీ డౌట్స్ని. నేను డెఫినెట్గా రిప్లై చేస్తాను. ఆల్ రైట్, అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. దాంతో నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది, ఏంటి అంటే తొందరగా నేను ఈ వీడియో గురించి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పంపిస్తున్నాను. దేర్ యూ గో. సో డూ జాయిన్ ఇన్. అండ్ ఇంకా మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే కూడా మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు కనిపిస్తుంది. ఆల్ రైట్, హలో సాయి. హలో. సో లెట్ us get started guys. ఒకసారి ఒక క్విక్ రీక్యాప్ చేసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద మైండ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ polynomials. అంటే పాలినామియల్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. లీనియర్కి దేర్ ఇస్ 1, ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఇస్ 1, క్వాడ్రాటిక్కి 2, క్యూబిక్కి 3. ఓకే, and then we have the relation between the zeros and the coefficients of the polynomials. Zeros అంటే ఏంటి? ఆ నంబర్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ p of x is a అని అన్నాను అనుకో, వాట్ డస్ దట్ ఇంప్లై? p of a will be equal to 0 అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ క్లియర్లీ, కానీ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఫర్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇట్ ఈస్ alpha plus beta. Sum of the roots is minus b by a and product of the roots is c by a. అలానే మనం క్యూబిక్ పాలినామియల్కి చూసుకుంటే, క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? వేర్ ద డిగ్రీ ఇస్ 3 అనమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇస్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. ఎందుకంటే డిగ్రీ 3 ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ 3 రూట్స్, ఆల్ఫా బీటా గామా. So alpha plus beta plus gamma is minus b by a. Sum of the product of the roots taken 2 at a time. Ante alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is c by a. And product of the roots ante alpha into beta into gamma is d by a. అలానే గ్రాఫికల్ రీప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంది. ఒక క్వాడ్రాటిక్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ ఈదర్ బి అ ఇన్వర్టెడ్ యూ టచింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ 2 different points. It can be touching the x-axis at a single point, or it can never be touching the x-axis. Ante number of zeros here is 0. Ante there are no roots, there are no zeros of the polynomial. Ee case lo enti okka daggare touch chestundi x-axis ni, so the roots are equal to each other. ikkada rendu places lo touch chestundi kada, so there are 2 distinct roots anamata. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అయిపోయింది. గ్రాఫికల్ రీప్రజెంటేషన్ కూడా మనం చూసుకున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడెక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో అట్ దోస్ పాయింట్స్ ఇట్ హ్యాస్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ఎట్ -1, 0 అండ్ 4, 0. సో వాట్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్? -1 and 4 అనమాట. సో దాట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాలినామియల్స్, రైట్? నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? వేర్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఇస్ 2. డిగ్రీ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆర్ ద పాలినామియల్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 వేరియబుల్ ఇస్ 2. దాని జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c. ఇక్కడ ABC ఆర్ రియల్ నంబర్స్, అంటే ఇర్రాషనల్ అయినా ఉండొచ్చు, ర్యాషనల్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా పర్వాలేదు, రైట్? దెన్ యూ హ్యావ్
ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్, అంటే దాని జీరోస్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు, హౌ కెన్ వి ఫైండ్ అంటే మైనస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. ఏంటది? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అని వస్తుంది. క్యాపిటల్ డి అంటే ఏంటి? బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఆ రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆర్ దే టూ డిఫరెంట్ రియల్ రూట్స్, ఆర్ దే ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్, అసలు రూట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే నో రియల్ రూట్సా అని. సో ఇఫ్ d, capital D, which is b square minus 4ac, if that is greater than 0, అంటే అది ఒకవేళ పాజిటివ్ కనుక అవుతే then it has two distinct real roots, అంటే two different real roots. b square minus 4ac equal to 0 అయిపోతే they have two equal real roots. అదే మీ b square minus 4ac is less than 0 అయిపోయింది అనుకో, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ అయిపోయింది అనుకో, then it has no real roots. ఓకే, ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని మనం సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో సాల్వ్ చేస్తాం. దానికి 2 మెథడ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఒకటేంటి? కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్, అంటే ఎలానో అలా వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఇది మనం చేద్దాము. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఓన్లీ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దీంట్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేద్దాము. ఇంకొక వే ఇస్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, దట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. దీని మీద నేను సెపరేట్గా వీడియో చేశాను, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీద, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మీద, ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీద. ఈ రెండింటి మీద నేను సపరేట్గా వీడియోస్ చేశాను, వేర్ ఐ సాల్వ్డ్ 10 క్వశ్చన్స్ ఈచ్, సో దట్ మీకు ఆ కన్ఫ్యూషన్ పోతుంది అని. చాలామంది ఆ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత, ఆ సెషన్ చూసిన తర్వాత అదే అన్నారు, మ్యామ్ వీ అండర్స్టూడ్ అని. ఆల్ రైట్, so that is about a quick recap of the chapter polynomials and quadratic equations. చల్ షురు అయిపోదామా మనం? కెన్ ఐ గెట్ అ క్విక్ యో? ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఏంటి సంగతి? ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? కెన్ ఐ గెట్ అ క్విక్ యో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? హెడ్ షాట్ 555, వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్? లైవ్ చాట్లో పెట్టేయండి అమ్మా. Okay, all right, okay, now let's do the first question on your screens, guys. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6y square minus 7y plus 2, find the quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. ikkada idoka previous year question. So 6y square minus 7y plus 2. ఓకే, మనం ఏం కనుక్కోవాలి? దీనికి ఆల్ఫా ఇంకా బీటా కనుక్కోవాలి. ఎస్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్. స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ యూస్ చేసి వీ విల్ ఫైండ్ ద రూట్స్. లేకపోతే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది దీనికి మనం ఏం చేద్దాం? స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేసుకుందామా? alpha plus beta should be minus 7, alpha into beta should be 12. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? -4 multiplied with -3 will give you 12. -4 minus 3 is giving you -7. So 6y square minus 7 ni nenu -4y minus 3y plus 2 అని రాస్తా. ఈ రెండింటి నుంచి నేను 2y కామన్ తీస్తే నాకు 3y minus 2 వస్తుంది. ఈ రెండింటి నుంచి నేను -1 కామన్ తీస్తే నాకు 3y minus 2 వస్తుంది. రైట్, మళ్ళీ ఏంటి కామన్ రెండిట్లో? 3y minus 2. 3y minus 2 multiplied with 2y minus 1. అంటే y ఏంటి? y is equal to 2/3 and 1/2. అంటే మనకి ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ? ఆల్ఫా వచ్చింది, బీటా వచ్చింది. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 అన్నప్పుడు 1/ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది? 3/2. రెసిప్రోకల్, అంతే కదా. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అన్నప్పుడు 1/బీటా ఎంత అవుతుంది? 2/1, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు యూస్ చేసి మనం ఒక పాలినామియల్ చేయాలి.
So what do we know about the general form when the roots are given? X square plus of alpha plus beta into x plus minus రావాలి. alpha plus beta into x plus alpha beta. అంతేనా? అంటే x square minus of ఇక్కడ alpha ప్లేస్లో 1 by alpha ఉంది, beta ప్లేస్లో 1 by beta ఉంది. సో 3 by 2 plus 2 by 1 into x plus 3 by 2 into 2 by 1. సో x square ఏమైపోతుంది? లెట్ మీ డిసపియర్. x square ఏమైపోతుంది? LCM ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 3 plus 4 into x plus 3. So what would be the answer here? It will be x square minus 7 by 2x plus 3. This is our required quadratic polynomial whose zeros are 3 by 2, that is 1 by alpha, and 2 by 1, which is 1 by beta. Alright, okay everybody. Now, let's move forward with the next question. Divide 3x square plus 5 minus 1 by 2 plus x and verify the division algorithm అని అంటున్నారు. So first division ఎలా చేసుకోవాలి? By using our long division method. That is x plus 2. Okay, 1 minute. X plus 2 3x square plus 5x minus 1. Okay? Alright? Find the value of k. Yes, ఇలాంటిది మనం చేసుకోబోతున్నాం. Don't worry. We will be doing something very similar to this. And already forever young నేను లాస్ట్ టైం చెప్పా 7 ఇంకా 6ని ఆల్ఫా ఇంకా బీటా అని తీసుకొని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ మైనస్ బీ బై ఏ, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇస్ సి బై ఏ అని పెట్టుకొని చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఫర్ కే. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ తోటి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 3x స్క్వేర్ వస్తుంది? 3x మల్టిప్లై 3x ఇంటూ ఎక్స్ 3x స్క్వేర్, 3x ఇంటూ 2 6x, ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 0. 5x మైనస్ 6x మైనస్ x మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మైనస్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు మైనస్ 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ ఎక్స్ కాదు, మైనస్ 1. ఓకే, ఆల్ రైట్. మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ విల్ గివ్ యూ మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ 1 ఇంటూ 2 విల్ గివ్ యూ మైనస్ 2. ఇది కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది, ఇది కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? 1. ఇప్పుడు వెరిఫై ద డివిజన్ ఆల్గోరిథం అని అంటున్నారు. మనం డివిజన్ ఆల్గోరిథం చేయాలంటే డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్. అంటే 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x plus 2. Dividend is equal to divisor into quotient 3x plus 1 plus remainder. We have to prove that our left hand side is equal to right hand side. Multiply చేద్దామా? x into 3x 3x square, x into 1 x, 2 into 3x 6x, 2 into 1 2 plus 1. Okay, oh I'm so sorry, minus 1 రావాలి ఇక్కడ, ప్లస్ 1 కాదు. ఓకే, 3x minus 1 కదా మన కోషియంట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2x అంతేనా? ప్లస్ 6x మైనస్ 2 ప్లస్ 1. సో 3x స్క్వేర్ x మైనస్ 6x ఏమైపోతుంది? ప్లస్ 5x మైనస్ 1. So our left hand side equals to right hand side. So we have verified our division algorithm also. Division algorithm is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend enti? This one that we are dividing by this. Idima mana divisor. Idema mana dividend. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Alright. Okay. So this is our division algorithm. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ఇది మన quotient అవుతుంది, ఇది మన remainder అవుతుంది, ఇది మన divisor అవుతుంది. All right? Okay?
Kumar, just get out of the class right now because there's no place for people like you here. On dividing 3x cube plus 4x square plus 5 minus 3 by using the polynomial g of x, the quotient and remainder were 3x plus 10 and 16x minus 43. Find the polynomial g of x. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, this polynomial when divided by g of x is giving you quotient and remainder as these two అంట. ఏం వాడాలి మనం ఇక్కడ, డివిజన్ అల్గోరిథం విచ్ సేస్ డివిడెండ్ అంటే అది p of x అని పెట్టుకుందాం. p of x is equal to g of x divisor into quotient q of x plus remainder r of x. అంటే 3x cube plus 4x square plus 5x minus 13 is equal to g of x, okay, into q of x అంటే ఏంటి, quotient 3x plus 10 plus remainder ఏంటి 16x minus 43. ఓకే, ఈ ప్లస్ 16x minus 43 అటువైపు పంపించుకుంటే మైనస్ అయిపోతుంది. సో 3x cube plus 4x square plus 5x minus 13 minus 16x plus 43 అయిపోతుంది. ఎందుకు, ప్లస్ కాస్త అటువైపు వెళ్తే మైనస్ అయిపోతుంది, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు g of x multiplied with 3x plus 10. Okay, so we have 3x cube plus 4x square plus 5x minus 16 will give you minus 11x plus 43, minus 13 plus 43 will give you plus 30 is equal to g of x multiplied with 3x plus 10. అంటే మనం g of x ఎలా కనుక్కోవచ్చు, 3x cube plus 4x square minus 11x plus 30 divided by 3x plus 10. అంతే, ఈ రెండింటిని మనం లాంగ్ డివిజన్తో మనం డివైడ్ చేస్తే we will be getting our g of x. That's it. All right, అర్థమైందా అందరికీ? ఎస్, నో, డోంట్ నో ఏంటి? ఓకే, చాలు. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ, 1 minute. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. g of x వచ్చింది ఇక్కడ. Give me 1 minute, guys. I'm just grabbing my water bottle. Just give me 1 minute. Okay. My confidence is boosted after seeing these questions. Awesome, Venkata. Amazing. Chal. Let us move forward with the next question. Okay, everyone. Hello, Dilip. Now, check whether the polynomial is a factor of the polynomial x cube minus 8x square plus 19x minus 12. Verify by division algorithm. Is a factor అని ఎప్పుడు అంటాం, when the remainder is 0. మళ్ళీ దీనికి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరిఫైడ్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ అంటే x minus 1 ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది, when x is equal to 1 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ p of x, p of 1 0 అయినప్పుడు. సో అలా నేను ఇప్పుడు p of x ఏమని తీసుకుంటున్నా, x cube minus 8x square plus 19x minus 12.
ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ బదులు 1 తీసుకుంటా, ఎందుకు ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ కదా, సో ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో దేర్ వీ హ్యావ్ 1 క్యూబ్ మైనస్ 8 multiplied with 1 square plus 19 into 1 minus 12. Alright, so 1 minus 8 plus 19 minus 12 minus 7 plus 19 minus 12 ఎంత వస్తుంది, plus 7. The answer is 0. 0 వచ్చింది కదా, అంటే this is a factor. Verify using division algorithm అంటే మనం ఏం చేయాలి, లాంగ్ డివిజన్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. లాంగ్ డివిజన్ చేసుకొని మనకి 0 వస్తుందా లేదా రిమైండర్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, దీనికి కాదు. దీన్ని లాంగ్ డివిజన్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్ మైనస్ 1ని ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 8x స్క్వేర్ ప్లస్ 19x మైనస్ 12 తోటి డివైడ్ చేసుకొని రిమైండర్ కనుక 0 వస్తే వీ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ యూజింగ్ డివిజన్ అల్గోరిథం ఆల్సో. డివిజన్ అల్గోరిథం అన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ఇదేంటి మన డివిడెండ్, ఇదేంటి మన డివైజర్. దీన్ని డివిజన్ చేసుకొని ఫస్ట్ కోషియంట్ రిమైండర్ కనుక్కొని డివిడెండ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అవుతుందా లేదా కనుక్కోవాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్ టుగెదర్. ఎందుకు వచ్చిందో ఇక్కడికి. ఆల్రైట్, హాయ్ శివ్ ప్రసాద్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. వెరిఫై యూజింగ్ డివిజన్ అల్గోరిథం అన్నారు. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డివైడ్. ఇది కొంచెం లెందీగా ఉంది, నేను డివైడ్ చేసి చూపిస్తాను. 2x square plus 3x plus 1. You have 4x cube plus 2x square plus 5x minus 6. 2x square తోటి ఏ మల్టిప్లై చేస్తే 4x cube వస్తుంది, 2x. So this will give you plus 4x cube plus 6x square plus 2x. Plus కాస్త minus, minus, minus. Cancel. So this will be minus 4x square plus 3x minus 6. ఇప్పుడు ఏం మల్టిప్లై చేయాలి, ప్లస్ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ప్లస్ 2 ఎందుకు, ప్లస్ 2 మల్టిప్లైడ్ విత్ 2x స్క్వేర్ విల్ గివ్ యూ, ప్లస్ 2 కాదు మైనస్ 2 విల్ గివ్ యూ మైనస్ 4x స్క్వేర్ మైనస్ 6x మైనస్ 2 ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్, 9x మైనస్ 4. డివిజన్ అల్గోరిథంతో వెరిఫై చేయాలంటే డివిడెండ్ అంటే మన p of x is equal to q of g of x, that is our divisor, multiplied with q of x. 1 minute. q of x plus r of x. ఇది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి అంతే. సి అదే చేయాలి. ఆల్రైట్, నా obtain all the zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if 2 of its zeros are root 5 by 3 minus root 5 by 3. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ ఏమన్నారు, టు ది పవర్ 4 ఉంది ఇక్కడ, చూస్తున్నారా. నా ఒక పాలినామియల్ ఇస్తే దానికి ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఎలా కనిపెడదాం, by looking at the highest degree of the polynomial. ఓకే, ఒక్కసారి ఆ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత మనకేం తెలుస్తుంది, ఆ డిగ్రీ చూసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అనమాట, అంటే ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి అని. ఇక్కడ డిగ్రీ ఏముంది, 4 ఉంది. సో ఎన్ని రూట్స్ ఉండాలి, 4 ఉండాలి. సో మనం ఆల్ఫా లెట్ ది అదర్ 2 రూట్స్ బి ఆల్ఫా అండ్ బీటా అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, లెట్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా బి the other 2 roots. Okay, now so sum of the roots అంటే ఏంటి, minus b by. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ అయిపోతుంది. స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్, ఇట్స్ విజిబుల్. ఆల్ రైట్, ఓకే. ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా is minus b by a. ఇక్కడ b ఏంటిది, ax to the power 4 plus bx plus cx plus dx, sorry dx, cx cube cx square dx
ప్లస్ ఈ అనుకుందాం. ఆల్ రైట్, సో నౌ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ మైనస్ బి బై ఏ చేస్తే -6/3 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ -2. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి మిగిలేది ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కదా. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -2 అని పెట్టుకుందాం. నౌ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా కనుక్కోవాలి మనం. సో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ బై ఏ అంటే -5/3. సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే -5/3 వస్తుంది. √5/3 మల్టిప్లైడ్ విత్ -5 -√5/3 మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, -5/3 ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఇక్కడి నుంచి మనకి ఆల్ఫా బీటా ఏమొచ్చింది, 1. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మనకు తెలుసు, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా మనకు తెలుసు. సో మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆర్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం, బికాజ్ వీ నో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, వీ నో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఇప్పుడు మనం ఆల్ఫా మైనస్ బీటా కనుక్కున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా ఇంకా బీటా వస్తుంది. ఓకే, హలో రాజ్ కుమార్, హలో రాజ్ కుమార్ కదా, హలో రాజ్ రాజ్తో ఎప్పుడు రాజ్ కుమార్ అట్లా వస్తూ ఉంటుంది. సో వి జస్ట్ యూస్ టు దట్. ఓకే, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ అది చూసుకుందాం. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ -2 ఆల్ఫా బీటా. ఓకే, అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ నేను ఇంకో -2 ఆల్ఫా బీటా తోటి నేను యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు నాకేమొస్తుంది, ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా -2 ఆల్ఫా బీటా చేస్తా. అప్పుడు ఏంటి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ +2 ఆల్ఫా బీటాని మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. -2 ఆల్ఫా -2 ఆల్ఫా -4 ఆల్ఫా బీటా వస్తుంది. ఓకే, దాట్స్ హౌ వీ గాట్ దిస్. అది అందరికి అర్థమైందా లేదా? హాయ్ మోను, హలో, అందరికి అర్థమైందా లేదా? ఎస్, నో, కెన్ ఐ గెట్ ఎ క్విక్ యో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఈ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైందా? హలో జగదేవి, a lot of newcomers, awesome. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. awesome. నా ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది. ఓకే ఓకే, దట్ ఇస్ చరణ్. ఓకే, ఇప్పుడు దాంతో మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది. దాని నుంచి మనం ఆల్ఫా మైనస్ బీటా కనుక్కున్నాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ -2, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇస్ 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్ఫా ఇంకా బీటా వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. సో 2 రూట్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు, 2 రూట్స్ మనం కనుక్కున్నాం. దాట్స్ ఇట్. ఆల్ రైట్, హలో స్టీవెన్ ఆఫ్ క్లాస్ 10th, అర్థమైంది కదా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ యోర్ స్క్రీన్స్ ఎవ్రీవన్. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ with the given numbers as the sum and the product of the zeros respectively. అంటే వాళ్ళు ఏమిస్తున్నారు, ఏవైతే నంబర్స్ ఇచ్చారో మనకి, వాట్ ఆర్ దే? దే ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అంట. సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంకా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇచ్చారు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. దాని జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ఇది మన general form of the quadratic polynomial. So x square minus 1/4x minus 1 will give you the quadratic polynomial. ఇప్పుడు సెకండ్ది చూసుకుందాం. సెకండ్లో ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత ఇచ్చారు, √2. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఎంత ఇచ్చారు, 1/3. సేమ్ general formula of the quadratic equation polynomial enti, x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta, antena. So x square minus of, let me disappear here, minus of √2 plus 1/3x minus 1/3. all right, ila odleseyochu. okay, hello Raj, thank you so much for subscribing. ఆల్ రైట్ అంతే, ఎక్కువ ఏం లేదు ఇక్కడ.
Now find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. ఇప్పుడు zeros of the polynomial ఎలా కనుక్కుంటాం? We will be using the splitting the middle term method. Okay, we have x square minus 2x minus 8. అంటే ఆ రెండు రూట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు -2 రావాలి, అలానే రూట్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నాకు -8 రావాలి. When is that possible? -4 multiplied with +2 will give you -8. -4 plus 2 will give you -2. Okay, so ఈ x -2x ని నేను -4x plus 2x -8 అని రాసుకుంటా. ఓకే, స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. దీని మీద నేను సపరేట్గా వీడియో చేశాను, ప్లీజ్ గో వాచ్ దాట్ వీడియో. ఇవి మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఉష్కాకి అయిపోతుంది మీ కన్ఫ్యూజన్. ఆల్ రైట్, ఈ రెండింటి నుంచి నేను ఏం కామన్ తీస్తా? x -4 మిగులుతుంది. ఈ రెండింటి నుంచి నేను 2 కామన్ తీస్తే x -4 మిగులుతుంది. మళ్ళీ x -4 కామన్ తీస్తే x + 2 మిగులుతుంది. ఆల్ రైట్, అంటే నా ఆల్ఫా ఏంటి? 4. బీటా ఏంటి? -2. ఓకే, x -4 = 0 అంటే x = 4 అవుతుంది. x + 2 = 0 అంటే x = -2 అవుతుంది. సో we got our alpha and beta. అంతే కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఎఫిషియన్స్ అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఎఫిషియన్స్? alpha plus beta should be -b/a and alpha into beta should be c/a. Alpha plus beta ante 4 plus of -2, that is -2. Minus b/a ante minus of -2/1, which is +2. వచ్చిందా? alpha into beta enti 4 multiplied with -2 -8 రావాలి. c/a enti -8/1, which is nothing but -8. So the sum is verified. All right, we have also verified it. అర్థమైందా? 14th chapter ఏంటి? Hi Srinivas, what is the 14th chapter? Raj, can you please name it? ఇది అర్థమైంది కదా. Now let's talk about the second one here. 4s square minus 4s plus 1 అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా షుడ్ బి -4, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా షుడ్ బి 4. ఎందుకు? 4 into 1 కాబట్టి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక 1 ఉంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ బి దిస్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ 4 ఉంది కదా. సో 4 మల్టిప్లైడ్ విత్ కాన్స్టెంట్ చేయాలి. సో వెన్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? alpha into beta should be 4, alpha plus beta should be -4. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ ఏమన్నా మనం వాడుకోవచ్చా ఇక్కడ? కెన్ వి యూజ్ అన్ ఐడెంటిటీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, దీన్ని ఇలా చూద్దాం. -2 -2 -4, -2 into -2 +4. Okay, so we have 4s square minus 2s minus 2s plus 1. ఈ రెండిటి నుంచి నేను 2s కామన్ తీస్తే s minus 1. ఈ రెండిటి నుంచి 2s minus 1. ఈ రెండిటి నుంచి నేను -1 కామన్ తీస్తే 2s minus 1 వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్? 2s minus 1 into 2s minus 1. So what is our alpha here? Alpha is 1/2. Beta is also 1/2. మనం ఏం వెరిఫై చేయాలి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా is -b/a. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏంటి? 1/2 plus 1/2, which is 1. Minus b/a ఏంటి? minus of -4/4, which is again 1. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా c/a అవుతుంది. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఏంటి? -1/2 into 1/2. c ఏంటి? 1/4. So 1/4 equals to 1/4. Hence verified. So relation between the zeros and the coefficients అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, quadratic polynomial కి
alpha plus beta is minus b by a. Alpha multiplied with beta should be c by a. ఇది మన రిలేషన్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. ఆసమ్. అందరికి ఇప్పుడు వరకు అర్థమైందా లేదా? ఎస్, నో, డోంట్ నో. ఎస్, chalo. Check whether the following equations are quadratic or not. Statistics 14th chapter and already cheppesa. Statistics is already done. And revision kuda important questions kuda manam cheskunnam. Okay. Chalo. Idi quadratic ka kada? Yes. Very good. Why? Because the highest power is 2. This is not quadratic, it's cubic. This third the yes or no? Third one, is it yes or a no? Very good. The answer is yes, guys. It still has the highest power as what do you call 2. So it is 2x square minus 7x plus 0 equals to 0 and petkoch. Alright. Okay. Now x square plus 1 by x square equals to 2. What about the fourth one? X square plus 1 by x square equals to 2 antunar. ఇప్పుడు దీని LCM తీసుకుంటే x to the power 4 plus 1 by x square equals to 2 వస్తుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x to the power 4 plus 1 equals to 2x square వస్తుంది. x to the power 4 minus 2x square plus 1 equals to 0 వస్తుంది. But is it a quadratic? It's not. It's a big no. To the power 4 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ. Alright. Now what about this? ఇది మనం సింప్లిఫై చేస్తేనే మనకి తెలుస్తుంది. మోస్ట్లీ ఇక్కడ 2x ఇంటూ 3x 6x స్క్వేర్ వస్తుంది. 6x ఇంటూ x కూడా 6x స్క్వేర్ వస్తుంది. అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే నీకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఒకటే మిగులుతుంది. ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ నో. దిస్ ఈజ్ అ ఎస్. ఆల్ రైట్. నా పాలినామియల్ అని కాదు చరణ్, మనం క్వాడ్రాటికా కాదా అని చూస్తున్నాం. క్వాడ్రాటిక్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. సరేనా? నౌ లెట్స్ కమ్ టు కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్. కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ ముందు కొన్ని ఐడెంటిటీస్ నేర్చుకుందాం. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఏంటి? a స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ b ప్లస్ b స్క్వేర్. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? a స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ b ప్లస్ b స్క్వేర్. అంతేనా? అంతే కదా. నా కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్లో ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ నేను 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 9 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఉంది. ఏ ఏంటి? మన ఎక్స్. మనకి ఏం కావాలి? బి స్క్వేర్ కావాలి. కానీ అలా ఉత్తిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోలేం. అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 మైనస్ 5 స్క్వేర్ చేసుకుంటాం. ప్లస్ 5 స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ క్యాన్సల్ అయిపోయినా వాల్యూ అయితే మనకు అదే ఉంటుంది కదా. వీఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? వీఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్.
సో మనకేంటి a స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ b ఆల్రెడీ ఉంది. మనకి b స్క్వేర్ టర్మ్ కావాలి. b ఎలా 2 ఇంటూ a ఏంటి x అయిపోతుంది. సో a ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర, b మనం కనుక్కోవాలి. b ఏంటి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు దిస్ 5. నేను 10 ఎలా రాసుకున్నా 2 ఇంటూ 5 అని రాసుకున్నా. 10xని 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ x. ఓకే, అందుకే నేను 5 స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్తో చేసుకున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని మాత్రం మనం చూసుకుంటే a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 మైనస్ 25. అర్థమైందా? 9 మైనస్ 25. వాట్ ఈస్ 9 మైనస్ 25? విచ్ విల్ గివ్ యూ 16. కానీ అటువైపు పంపించుకుంటే ప్లస్ 16 అని వస్తుంది. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ x minus 5? Square root of 16, which can be plus 4 or it can be minus 4. So x plus minus 5 equals to plus 4 తీసుకుంటే x మనకి 9 వస్తుంది. x minus 5 మనం minus 4 తీసుకుంటే x is equal to 1 వస్తుంది. This is how we find the roots by completing the square. So x is equal to 1 or x is equal to 9. Okay, everyone? Got it? Very good, very good. Hello Dhanlakshmi. ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ. x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 అని పెట్టుకుందాం. x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది. మనకి ఎలానో అలా 7 కావాలి. అంటే నేను 7/2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 7x మిగులుతుంది కదా. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ b. సో మన b స్క్వేర్ ఏమవ్వాలి? 7/2 స్క్వేర్ మైనస్ 6 మైనస్ 7/2 స్క్వేర్. ఎందుకు ఇక్కడ ప్లస్ 7/2 స్క్వేర్ చేసాం కదా, అందుకే మైనస్ 7/2 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది కనుక మనం చూసుకొని ఉంటే మనకి a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 6 మైనస్ 49/4 ఈక్వల్స్ టు 0. అటువైపు పంపించుకుంటే x ప్లస్ 7/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 24 ప్లస్ 49/4 వస్తుంది. ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఫాలోయింగ్ దిస్? ఎస్, ఎస్, నో, డోంట్ నో ఏంటి? ఓకే, సో దట్ విల్ బి 73/4. ఇది హోల్ స్క్వేర్ అయితే. ఓకే, సో దాని స్క్వేర్ రూట్ తీసుకొని రూట్ 73/4 అలానే పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్? లెట్ మీ డిసపియర్ హియర్. x plus 7/2 is plus or minus root 73/4. So x ఏంటి? plus root 73/4 minus 7/2 అయినా ఉండొచ్చు, or x is equals to minus 73/4 minus 7/2 అయినా ఉండొచ్చు. These two would be our roots. ఇదో ఇలా. That's how we will leave it. అండర్స్టూడ్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, వెంకట ప్లీజ్ వాచ్ ద రీప్లే బచ్చా ప్లీజ్. ఓకే, అర్థమైన వాళ్ళకి కొంచెం బోర్ అనిపిస్తుంది, జస్ట్ కొంచెం వెంకాలకి వెళ్ళు వీడియోకి, నీకు అర్థమైపోతుంది. ఆల్ రైట్, నౌ find the nature of the roots of the following quadratic equations. Nature of the roots ante etla? If d is greater than 0, then it has real distinct roots. Idi first condition. Second condition enti? If d is equal to 0, then it has equal and real roots. Now, if d is less than 0, then it has no real roots. Okay, these are the three conditions. ఇప్పుడు d అంటే ఏంటి? d is
b square minus 4ac. ఇప్పుడు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 కదా. సో ఇక్కడ a ఏంటి 2, b ఏంటి -3, నెగిటివ్ సైన్తో పాటు తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. c ఏంటి +5. ఓకే మ్యామ్, వేరే మెథడ్తో కూడా చేయొచ్చు కదా. రేణుక వాళ్ళు అక్కడ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ బై యూజింగ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు, అందుకే మనం కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ యూజ్ చేసాం లాస్ట్ దాంట్లో. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దిస్, ఫస్ట్ మనం d కనుక్కోవాలి. d కనుక్కుంటేనే మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ తెలుస్తుంది. b స్క్వేర్ మైనస్ 4 into a into c, 9 minus 40, that is minus 31. What happened to d? d is less than 0. So what are the nature of the roots? They are not real roots. They are imaginary. Okay? Okay? So they have imaginary roots. Next, find the, okay, ఇప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ది అర్థమైంది కదా. జస్ట్ 3 థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. ఏంటి? ఇఫ్ d ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్ అవుతే రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ రూట్స్ వస్తాయి. d ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో ఈక్వల్ రూట్స్, రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి. d లెస్ దాన్ 0 అయిందనుకో నో రియల్ రూట్స్ అంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉంటాయి. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అన్నప్పుడు ఇది మనం చేసుకోవాలి. d ఏంటి? d is b square minus 4ac ని d అంటాం. ఆల్ రైట్, నౌ find the value of k for each of the following equations so that they have 2 equal roots. 2 equal roots ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎవరు చెప్తారు నాకు? When can we say that we have 2 equal roots for a quadratic equation? దాని కండిషన్ ఏంటి is my question. What's the condition? Yes, 2 equal roots ఎప్పుడు ఉంటాయి? when d equals to 0. మన d 0 అని కండిషన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. ఎందుకు? బికాస్ వీ హ్యావ్ 2 ఈక్వల్ రూట్స్ కాబట్టి. d is 0, discriminant is 0 అంటే b square minus 4ac has to be equal to 0. Yes, very good Charan. Charana, Tirupati is no, it's Madhavi, I'm so sorry. Yes, d equal to 0. b square ఇక్కడ ఏంటి? b ఏంటి? k. a ఏంటి? 2. c is 3. b square అంటే k square minus 4 into 2 into 3 equals to 0. k square is equals to 24. అంతేనా? 4ac అంటే అదే కదా. k is equals to plus or minus root 24. అర్థమైందా అందరికీ? 24ని ఫర్దర్గా ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకోవచ్చు. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. సో 24ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 2 into 2 into 3. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఒక 2 బయటకు తీసేద్దాం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అలానే ఉండాలి. రూట్ 6 వస్తుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 root 6 is the value of k. అర్థమైందా అందరికీ? Did everybody get this? Very good. Next, let's move forward with word problems. చాలా important. అంతే కదా? Now, the sum of the ages of 2 friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is 48. Is the above situation possible? If so, determine their present ages. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంట. ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ యాడ్ చేస్తే 20. కానీ మనం 2 వేరియబుల్స్తో మనం చేయలేం కదా. సో ఫ్రెండ్ నంబర్ 1, ఫస్ట్ ఫ్రెండ్
ప్రెజెంటేజ్ నేను ఎక్స్ అని తీసుకుంటే సెకండ్ ఫ్రెండ్ది 20 మైనస్ ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు 20 వస్తుంది. ఎస్, వాట్ ఆర్ దీస్ ప్రెజెంటేజెస్? నా 4 years ago అంటున్నారు. 4 years ago ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎంత ఉంటాడు? ఇప్పుడు మీ ఏజ్ 15 అవుతే 4 years ago మీ ఏజ్ ఎంత? 15 మైనస్ 4 చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ మైనస్ 4 చేయాలి. సెకండ్ ఫ్రెండ్ ఎంత ఉంటాడు అప్పుడు? 20 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 4, అంతేనా? 20 మైనస్ 4 ఎంత? 16 మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ ది ఏజ్ 4 years ago. ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఇచ్చారు. 4 years ago ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ ఇస్ 48. 4 years ago వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ మైనస్ 4 ఇంకా 16 మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. దీంతో మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. 16 ఇంటూ ఎక్స్ 16x, 16 ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్, minus 4 plus 16, that will give you 60 minus 64 plus 4x, minus 4 into plus 4, sorry, minus 4 into minus x, that is 48. So we have minus x square plus 20x minus 64 minus 48 equal to 0. Okay, so we have minus x square plus 20x minus ఈక్వల్స్ టు 0. అర్థమైందా అందరికీ? ఇప్పుడు మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 20x ప్లస్ 112 ఈక్వల్స్ టు 0 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? దిస్ ఇస్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకొని దీని రూట్స్ కనుక్కోవాలన్నమాట. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ మైనస్ బీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. అలా చేస్తే మనకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ 2 వాల్యూస్ అసలు ఇమాజినరీయా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మైనస్ బీ సారీ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac చూసుకుంటే డిస్క్రిమినెంట్ 0 వస్తుంది. సారీ, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది. అంటే ఏంటి? దే హ్యావ్ నో రియల్ రూట్స్. ఏజ్ నెగటివ్లో ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఏజ్ కెనాట్ బీ నెగటివ్, అంతే కదా? సో is this situation possible? No. Why? Because age cannot be negative. మనకి నెగటివ్ రూట్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు? మన డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి. Did everybody understand this? Yes, no, don't know. ఒకసారి క్విక్గా యో వేసుకోండి. Guys, quickly give me a yo or a no. Yes? Awesome. Okay. Chalo. Next, find the roots of the quadratic equation in this question by applying the quadratic formula. Quadratic formula enti? What is a quadratic formula? Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. ఇది మన quadratic formula. ఇప్పుడు ఇక్కడ b a ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ కనుక్కుందాం. 2 b 1 c minus 4. దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. minus 1 plus or minus square root of 1 square minus 4 into 2 into minus 4 by 2 into 2. minus 1 plus or minus square root of 1 plus 32. అంతేనా? yes everybody, అర్థమవుతుందా? Can I get a quick yo? All right. 1 plus 32 by 4 అవుతుంది. So minus 1 plus or minus square root 33 by 4. So we got 2 roots.
ఏంటి ఆ 2 రూట్స్? -1 ప్లస్ √33/2 ఇదొక రూట్, -1 మైనస్ √33/2 ఇది ఇంకో రూట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. ఓకే, దీనికి కూడా అంతే. ఏ ఏంటి 4, బి ఏంటి 4√3, సి ఏంటి 3. మనం ఏం కనుక్కోవాలి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా తోటి? రూట్స్. -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b² minus 4ac by 2a. All right, -4√3 plus or minus square root of 4√3 whole square minus 4 into 4 into 3 by 2 into 4. ఓకే, ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి 2 రూట్స్ వస్తాయి. -4√3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4√3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 into 3 48 మైనస్ 16 into 3 మళ్ళీ ఏమొస్తుంది 48 by 8. సో మిగిలేది ఏంటి ఇక్కడ? -4√3. ఇక్కడ లోపల 0 అయిపోతుంది. 48 మైనస్ 48 0 కదా. సో బై 8 అంతే, ఇదొకటే మిగులుతుంది. అంటే 2 ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎందుకు? b² minus 4ac 0 అయిపోయింది. సో దెర్ ఆర్ 2 ఈక్వల్ రూట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద 2 రూట్స్ ఇక్కడ? x is equal to -√3/2 and -√3/2. These are the 2 roots. ఓకే, b² minus 4ac మనకి 0 అయిపోయిందిగా ఇక్కడ. Did everybody understand quadratic formula? సో ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అని వాడారు అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు గో విత్ -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b² minus 4ac. ఓకే, నా బిఫోర్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్, బిఫోర్ వి ఎండ్ ద సెషన్, ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మీ అందరికీ. whoever did not watch, whoever is very new to the channel, వాళ్ళ కోసం ఈ అనౌన్స్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలా, ఇంకెవరో అన్నారు మ్యామ్ చాప్టర్ 14 స్టాటిస్టిక్స్ వీడియో చేయండి అని. ఒక్కసారి ప్లేలిస్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళి 10th గ్రేడ్లో మ్యాథ్స్ ప్లేలిస్ట్ కనుక క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. పాలినామియల్స్ ఉంది, ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చేసుకున్నాం, 1 షాట్ రివిజన్ ఉంది, పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో 1 షాట్ ఉంది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసుకున్నాం, మెన్సురేషన్లో 1 షాట్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో 1 షాట్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ 1 షాట్, ఇంకా మెన్సురేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, ప్రోగ్రెషన్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, ట్రిగ్నోమెట్రీ, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, సెట్స్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. ఆల్ రైట్, ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని కనిపిస్తుందా? This is where I have done the entire statistics lo important questions that can come in your SA1 or FA2 ఏదైనా తీసుకోండి. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో ఇది కనుక మీరు చూసుకొని ఉంటే ఇంకా ఎక్కడ తిరుగులేదు. ఇంకా ఈ వీడియోస్ చూడండి. ఇది కాకుండా మా వీడియోస్ సెక్షన్లో కూడా మోటివేషనల్ వీడియోస్ అలా వస్తున్నాయి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ FA1 అండ్ FA2. అంటే ఎలా పేపర్ ప్రజెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, FA2 పేపర్స్ కూడా సాల్వ్ చేశాను, గ్రేడ్ 9th గ్రేడ్ 10th శాంపుల్ పేపర్స్, ఒకసారి అది కూడా చూసుకోండి. హౌ టు స్టడీ 7 days బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. ఇంకొక 7 days, ఒక వీకే ఉంది, ఒక వారమే ఉంది ఎగ్జామ్కి, అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీకు. ఆల్ రైట్, ఓకే. టుమారో సెషన్ ఉంది. మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా టాపిక్ కావాలా మీకు దాంట్లో? ఎనీథింగ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ దట్ యూ హ్యావ్ మ్యామ్ ఇది చెప్పండి అని ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాసేసేయండి. రేపు కూడా సేమ్ టైంకి మనకి సెషన్ పెట్టుకుందాం, 7 to 8. ఓకే, ఆల్ రైట్ ఎవ్రీవన్. Can I get a quick yes? We need your blessings. My blessings are always with you. I always wish that my students don't make silly mistakes. మీరు సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే 100/100 మ్యాథ్స్లో ఎక్కడికి పోదు. ఓకే, సెట్స్ ఆల్రెడీ చేశాను, ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా చేసేసాను
అందుకే అన్న ఒకసారి ఆ ప్లేలిస్ట్ చూసుకోండి అని. సెట్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ రెండు అయిపోయాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ చెక్ హియర్, ఇదో సెట్స్ క్లాస్ 10 సెట్స్ చూస్తున్నారా? వన్ షాట్ మొత్తం ఒక గంటలో కూర్చొని మొత్తం సెట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చెప్పేసా. ట్రిగ్నామెట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది, ట్రిగ్నామెట్రీ వన్ షాట్ కూడా అయిపోయింది. ఇదో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ట్రిగ్నామెట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ట్రిగ్నామెట్రీ వన్ షాట్స్ గంట కూర్చొని ఆల్రెడీ చెప్పేసా. స్టీవెన్ ఇది ఒకసారి చెక్ చేయి వీడియో, దీంట్లో చూడు ట్రిగ్నామెట్రీ వన్ షాట్ అయిపోయింది. ఓకే, మొత్తం క్వశ్చన్స్తో పాటు అన్నీ చేసుకున్నాం మనం. ఐడెంటిటీస్ మీద క్వశ్చన్స్, ఇది కాకుండా ఇంకా క్వశ్చన్స్ కావాలి మీకు అంటే నేను ట్రిగ్నామెట్రీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ది కూడా చేశా. వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్. FA2 క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మనం చేసుకున్నాంగా, వీడియో సెక్షన్లో చూడమన్నా. అందుకే వీడియో సెక్షన్లో చూస్తే గ్రేడ్ 9th గ్రేడ్ 10th రెండు చేశా. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండు, ఇదో సాల్వ్ FA2 పేపర్ విత్ మీ అని పెట్టా కదా, FA1 FA2 FA2. ఓకే, గ్రేడ్ 10th నేను 2 hours కూర్చొని శాంపుల్ పేపర్ సాల్వ్ చేశా ఫర్ SA1. గో వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, శాంపుల్ పేపర్ సాల్వ్ చేశాను, ఆ వీడియో కూడా చూసుకోండి. హౌ టు స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చేశాను, హౌ టు స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్ అని. యూ చెక్ అవుట్ దాట్, బట్ yes, I will do another one. Another live will be tomorrow 7 to 8. ఏ టాపిక్ కావాలో మీరు చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి తీసుకుంటా. ఆల్ రైట్, రియల్ పేపర్స్ అంటే రియల్ పేపర్స్ మీ స్కూల్ పేపర్స్ కాదు రేణుక, శాంపుల్ పేపర్స్, మీ వెబ్సైట్లో ఉన్న శాంపుల్ పేపర్స్. అంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, అవే వస్తాయి అని కాదు, సరేనా? All the best for your Hindi exam. So with that, I am signing off, guys. Thank you so much. You people were wonderful. Malli kalusukundam repu same time same place. Antavaraku this is your